We are now going to do De Moivre's theorem problems in the exercise. If alpha comma beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 4 is equal to 0, then for any small n belongs to capital N, so that alpha power n plus beta power n is equal to 2 power n plus 1 into cos of n pi by 3. So let's take the solution here. So the given equation is x square minus 2x plus 4 is equal to 0. The roots are alpha and beta. Let's find out the roots. So roots can be obtained by using the formula x is equal to minus b plus r minus root b square minus 4ac by 2a. This is minus of minus 2 plus r minus root of b square minus 2 whole square minus 4 into 1 into 4 whole divided by 2 into a is 1, a x square plus bx plus c is equal to 0. In accordance with this, we take the roots. This is equal to 2 plus r minus root of 4 minus 16 is minus 12 whole divided by 2. Minus 12 when it comes out, minus 12 can be written as 12 into I square. 12 I square when it comes out, it will become 2 root 3, 2 plus r minus 2 root 3 whole divided by 2. This is equal to 1 plus r minus root 3 I, 2 root 3 I whole divided by 2. It's equal to 1 plus r minus root 3 I. He gave alpha and beta are the roots of the equation. Let's take this to be the equation 1. Alpha comma beta are the roots of equation 1. So therefore alpha we can take it as 1 plus root 3i, beta we can take it as 1 minus root 3i. Alpha is 1 plus root 3i, beta is equal to 1 minus root 3i. Alpha power n plus beta power n we have to find out. Alpha power n plus beta power n is 1 plus root 3i whole power n plus 1 minus root 3i whole power n. So దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. Let's multiply and divide with its modulus. Let's multiply and divide with its modulus. Modulus of 1 plus root 3i. 1 plus root 3i modulus is going to be root of 1 square plus root 3 whole square. This is 1 plus 3 is 4. So this can be written as 2 into 1 plus I root 3 whole divided by 2 whole power n, plus here also for 1 minus root 3i also the modulus is root of 1 square plus minus root 3 whole square root 4, it is equal to 2. So 2 into 1 minus I root 3 whole divided by 2 whole power n. Okay, this is 2 power n into 1 by 2 plus I into root 3 by 2 whole power n. I have taken 2 power n common. దీని నుంచి 2 power n కామన్ తీసుకున్నా. అప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది 1 by 2 plus I into root 3 by 2 whole power n plus ఇక్కడ ఏముంది 1 by 2 minus I into 1 by 2 minus I into root 3 by 2 whole power n. So now we can do in this manner. ఇప్పుడు ఇలా చేయొచ్చు. ఇది 2 power n into 1 by 2 is cos pi by 3 plus I sin pi by 3 whole power n plus ఇది ఏంటి అంటే cos pi by 3 minus I sin pi by 3 whole power n. So by using De Moivre's theorem, De Moivre's సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించి దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. 2 power n into cos theta plus I sin theta whole power n ని cos n theta plus I sin n theta అని రాస్తాము. కాబట్టి ఇది cos n pi by 3 plus I sin n pi by 3 plus ఇది ఏమవుతుంది అని అంటే cos n pi by 3
minus I sin n pi by 3 అవుతుంది. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. This is 2 power n into cos n pi by 3 plus cos n pi by 3 is 2 cos n pi by 3. 2 power n into 2 is 2 power n plus 1 into cos n pi by 3. So, ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సెక్షన్లో సెకండ్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాము. రెండో ప్రాబ్లంకి. అది ఏమిటి అంటే రెండో ప్రాబ్లం, ఇఫ్ cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0 is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma, then show that in that first bit, then show that first bit ఏంటంటే cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma is equal to 3 into cos of alpha plus beta plus gamma. Second bit, sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma is equal to 3 into sin of alpha plus beta plus gamma. ఫస్ట్ ఈ రెండు చేద్దాము, తర్వాత మూడో బిట్ చేద్దాం. ఇవి రెండు చేసిన తర్వాత సొల్యూషన్ మనము let x is equal to cos alpha plus I sin alpha, y is equal to cos beta plus I sin beta, z is equal to cos gamma plus I sin gamma అనుకుందాం. x plus y plus z is equal to cos alpha plus I sin alpha plus cos beta plus I sin beta plus cos gamma plus I sin gamma. This is equal to cos alpha plus cos beta plus cos gamma, cos alpha plus cos beta plus cos gamma. ఈ మూడిట్లో నుండి I కామన్ తీసుకుందాం. I ఇంటూ sin alpha plus sin beta plus sin gamma. వాళ్ళు మనకి ఇచ్చినది ఏమిటి? cos alpha plus cos beta plus cos gamma is 0. sin alpha plus sin beta plus sin gamma is also 0. కాబట్టి ఇది 0 plus I into 0. సో మనకి ఇప్పుడు ఏం వచ్చింది? x plus y plus z is equal to 0. x plus y plus z 0 అయినప్పుడు x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz plus y plus z is 0. x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. x cube means cos alpha plus I sin alpha whole cube. Y cube means cos beta plus I sin beta whole cube. Z cube means cos gamma plus I sin gamma whole cube is equal to 3 into దీన్ని we can write it as cis alpha, this can be written as cis beta, this is cis gamma. 3 into cis alpha into cis beta into cis gamma అని రాసుకోవచ్చు. cis gamma. సో డీమాస్ థీరం ఉపయోగించి దీన్ని cos 3 alpha plus I sin 3 alpha plus cos 3 beta plus I sin 3 beta, దీన్ని cos 3 gamma plus I sin 3 gamma is equal to
cis alpha into cis beta and cis gamma ni cis of alpha plus beta plus gamma రాసుకోవచ్చు 3 into cis of alpha plus beta plus gamma. మళ్ళీ ఒకసారి x is equal to cos alpha plus sin alpha cis alpha అనుకున్నాం, y is equal to cos beta plus sin beta beta అనుకున్నాం, z is equal to cos gamma plus sin gamma cis gamma అనుకున్నాం. ఇప్పుడు x plus y plus z, x is equal to cos alpha plus sin alpha is equal to cis alpha అనుకున్నాం, y is equal to cos beta plus sin beta is equal to cis beta, z is equal to cos gamma plus sin gamma is equal to cis gamma అనుకున్నాం. x plus y plus z is cos alpha plus sin alpha plus cos beta plus sin beta plus cos gamma plus sin gamma. cos alpha plus cos beta plus cos gamma ఒక గ్రూప్ గా రాసాం. ఈ మూడిట్లో నుండి i కామన్ తీసుకుని sin alpha plus sin beta plus sin gamma we are written here. సో మనకి ఇచ్చినది ఏంటి? cos alpha plus cos beta plus cos gamma is 0, sin alpha plus sin beta plus sin gamma is also 0. 0 plus I into 0 it is equal to 0. ఎప్పుడైతే x plus y plus z 0 అయిందో x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz మనకు తెలుసు. ఇది x cube అంటే ఏంటి? cos alpha plus sin alpha whole cube, y cube is cos beta plus sin beta whole cube, z cube is cos gamma plus sin gamma whole cube is equal to 3 into x is cis alpha, y is cis beta, that is cis gamma. cos 3 alpha plus sin 3 alpha डी मॉड सिद्धांत उपयोగించి cos alpha plus sin alpha whole cube ని cos 3 alpha plus sin 3 alpha, cos beta plus sin beta whole cube ని cos 3 beta plus sin 3 beta, cos gamma plus sin gamma whole cube ని cos 3 gamma plus sin 3 gamma అని రాసుకోవచ్చు. RHS వైపు cis alpha into cis beta and cis gamma ఉంది, దీన్ని cis of alpha plus beta plus gamma అని రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది అయిన తర్వాత మనం ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. దీన్ని cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma, cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma, ఈ మూడిట్లో నుండి we will take I common plus I into sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma is equal to 3 into cis of alpha plus beta plus gamma ante cos alpha plus beta plus gamma plus I sin alpha plus beta plus gamma. Cos of alpha plus beta plus gamma plus I sin alpha plus beta plus gamma. This can again be written in this manner. ఇది 3 into cos of alpha plus beta plus gamma plus I into 3 into sin of alpha plus beta plus gamma. Now we have cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma plus I into sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma is equal to 3 into cos of alpha plus beta plus gamma plus I into 3 into sin of alpha plus beta plus gamma. Now what we do is we equate the real parts and imaginary parts. Equating imaginary parts, real part is the real part. So cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma is equal to 3 into cos of alpha plus beta plus gamma. ఎప్పుడైతే రియల్ పార్ట్స్ ని ఈక్వేట్ చేసామో cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma is equal to 3 into cos of alpha plus beta plus gamma. అదే ఇమాజినరీ పార్ట్స్ కల్పిత భాగాల్ని మనం కంపేర్ చేస్తే sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma is equal to 3 into sin of alpha plus beta plus gamma.
ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే sin 3 alpha plus sin 3 beta plus sin 3 gamma is equal to 3 into sin of alpha plus beta plus gamma. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే cos 3 alpha plus cos 3 beta plus cos 3 gamma is equal to 3 into cos of alpha plus beta plus gamma. ఇది రెండో ప్రాబ్లం, మొదటి మరియు రెండో బిట్లు. రెండో ప్రాబ్లంలో మూడో బిట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం. z పవర్ 2n plus 1 is equal to I tan n theta. Z power 2n minus 1 by z power 2n plus 1 is equal to I tan n theta. If n is an integer and z is equal to 6 theta, then show that z power 2n minus 1 by z power 2n plus 1 is I tan n theta. So, solution చేద్దాం ఇప్పుడు. Z is given as 6 theta. అంటే cos theta plus I sin theta. This is given. ఇది ఇచ్చిన. Z power 2n is equal to cos theta plus I sin theta whole power 2n. This is equal to cos 2n theta plus I sin 2n theta. This is Z power 2n. Now, we have to find Z power 2n minus 1 by Z power 2n plus 1. Z power 2n minus 1 by Z power 2n plus 1 is equal to cos 2n theta plus I sin 2n theta minus 1 by cos 2n theta cos 2n theta plus I sin 2n theta plus 1. సో ఈ రెండింటి నుంచి మైనస్ కామన్ తీసుకుంటాను. దీన్ని మైనస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ కాస్ 2n theta అని రాసి ప్లస్ I sin 2n theta whole divided by 1 plus cos 2n theta plus I sin 2n theta అని రాశాను. 1 minus cos 2n theta is in the form of 1 minus cos 2 theta. ఇది 1 minus cos 2 theta రూపంలో ఉంది. ఇది 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. So minus of 1 minus cos 2n theta is 2 sin square n theta plus I into sin 2n theta sin 2 theta రూపంలో ఉంది. sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. So sin 2n theta ni 2 sin n theta I into cos n theta whole divided by 1 plus cos 2n theta ni 2 cos square n theta plus I into sin 2n theta ni 2 sin n theta cos n theta లాగా రాస్తున్నాం. దీని తర్వాత this minus sign is nothing but it's minus 1 into 2 sin square n theta. ఈ minus 1 ప్లేస్ లో I square రాస్తున్నా. దీన్ని 2I square sin square n theta plus I into 2 sin n theta cos n theta by 2 cos square n theta cos square n theta plus I into 2 sin n theta cos n theta అని రాస్తాం. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్లో 2I sin n theta కామన్ తీసుకుందాం. 2I sin n theta కామన్ తీస్తే 2I sin n theta కామన్ తీసుకుంటే 2I sin n theta ఇక్కడ cos n theta ఉంది. cos n theta 2I స్క్వేర్ లోంచి 2I తీసేసాం కామన్. I sin n theta ఉంటుంది. I sin n theta by డినామినేటర్లో 2 cos n theta కామన్ తీసుకుందాం. 2 cos n theta into ఇక్కడ cos n theta 2 cos n theta కామన్ తీస్తే ఇక్కడ I sin n theta ఉంది. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 2 కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ I into
sin n theta by cos n theta, I into tan n theta. So marokasari, that is given as cis theta, that is cos theta plus I sin theta. That part 2n is cos theta plus I sin theta whole power 2n, which is nothing but cos 2n theta plus I sin 2n theta. Now we have to find out that part 2n minus 1 by that part 2n plus 1. That part 2n is cos 2n theta plus I sin 2n theta minus 1 by cos 2n theta plus I sin 2n theta plus 1. From both this, from cos 2n theta and minus 1, I am taking minus common. When I take minus common, this becomes minus of 1 minus cos 2n theta plus I sin 2n theta by 1 plus cos 2n theta plus I sin 2n theta. We know 1 minus cos 2n theta is 2 sin square n theta with minus sign here. Minus of 2 sin square n theta plus I into sin 2n theta can be written as 2 sin n theta cos n theta by 1 plus cos 2n theta is 2 cos square n theta plus I into 2 sin n theta cos n theta. This minus I am writing it as I square, 2I square sin square n theta plus I into 2 sin n theta cos n theta by 2 cos square n theta plus I into 2 sin n theta cos n theta. In the numerator you take 2I sin n theta common, then here cos n theta is left out, here I sin n theta is left out, cos n theta plus I sin n theta. In the denominator you take 2 cos n theta common, then it will be cos n theta here, cos n theta plus I sin n theta. Both this get cancelled, you have I tan n theta. This is the third problem.